द हरप्रीत सिंह शो के अज के इस एपीसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं तुहाडा होस्ट हरप्रीत सिंह, सरी, ब्रिटिश कोलंबिया, कैनेडा तो। Today I'll be taking you over to Cape Town in South Africa, and my guest is Gurpreet Singh, who is a businessman over there. He owns a lot of restaurants over there and he has been there for quite some time. So let's learn from him about the Indians in South Africa, especially the Sikhs who have been over there. What all activities are happening, what is the present situation. So let's go over to Gurpreet Singh ji and start our discussion. Gurpreet Singh ji, ji aanu, Sat Sri Akal. Sat Sri Akal ji. Thanks for inviting me. Thank you for your time. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਹਰਡ ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਲੇਸ। ਕੁਡ ਯੂ ਟੈਲ ਅਸ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ? So we are in Cape Town. ਅਸੀਂ Cape Town ਹੁੰਦੇ ਆ. We call it the mother city. It is where the parliament sits. It's one of the most beautiful places in the world in terms of, let's say, you got Table Mountain, you got the beaches, you've got an amazing weather. I think sunshine, which is the most wanted in the world. We got 300 days of sunshine at least minimum here. So बहुत सोहनी जगह है कि a lot of outdoor stuff to be done and great tourist place. ਸੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ। ਸੋ 1994 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ 94 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਐਂਡਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? Yeah, no, I think that's a very valid kind of a question. So, if ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ, before 1994 on our passports, if you had an Indian passport before that, ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ not valid for South Africa. And the reason was ਕਿ the Indian government should support the ANC, which is the African National Congress, ਜਿਹੜੀ apartheid ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀ ਸੀਗੀ. So that went off in 1994 when Nelson Mandela took over and became the president. But he was in prison for 24 years. They exiled to 24 saal baad aayo. And then I think it was very sensitive, the political situation at that time, because of the Group Area Act. Jithe whites alag rehndे sige, colored community ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ mix ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ between Africans, white and Indians, ਉਹ alag ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, and everything was practically tripart. So tripart means, so if you go to a restaurant, I'm talking about before 1994, the front door was for the white people. The side door was for the colored people, and the black door was for the Indians, which were brought in as slaves to work on the sugar fields and the black people. They har cheez aida sigi, but after 1994, when Nelson Mandela took over, everything started to change. Everybody became one, and South Africa was then called the Rainbow Nation. Things have changed a lot in terms of politically the country's unfortunately gone very unstable. But it's good to feel that everybody intermingles now. You know, you can see every color in every colony or every township or every business, and there's mixed cultures being experienced. So it is quite a mixed feeling and quite a mixed beautiful things happening. But unfortunately, we're just going through a bit of turmoil owing to the government. We'll talk about that a little later. We'll talk about that a little later. But ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਆਉਣਾ? So my wife, she used to do business with South Africa from 1998 or early 2000. She was in the clothing business, and she used to come quite often to South Africa. I accompanied her a couple of times, and then we saw, like, you know, it's an amazing place, beautiful for what I do, and I could see a gap in my kind of business. So we moved in here in 2002, but then we didn't enter into the business which I'm doing now straight away. I helped build my wife's business, and then in 2010 I started my food business back again in South Africa. So it's been quite a bit. It's almost 20 years now we are here. Wonderful, that's great. Thanks for laying the foundation ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ
ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਫਟਰ 94 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ, ਅਤੇ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਕੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੀ ਬਲੈਕਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਵਿਲ ਟਾਕ ऑल अबाउट दिस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी, हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली। कभी खामोश रहते हैं, कभी शोर होता है, मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है। दिल को जज्बात का तोहफा, खामोशियों को बात का तोहफा, खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा। भारत ज्वेलर्स, सच्चे प्यार की चमक जैसा। पायल बिजनेस सेंटर सरी। ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਜੇਰੇ ਸਟੋਨ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਘਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਰਜੀਅਨ ਮਾਡਰਨ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇਰੇ ਸਟੋਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਸਟੋਨ ਟਾਈਲਸ, ਅਰਬਨ ਸਟੋਨ, ਮੋਲਡਿੰਗਸ, ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼, ਪਿਲਰਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ ਟਾਈਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ 6046149231 ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ यूनिट नंबर 500 1515 ब्रॉडवे स्ट्रीट, पोर्ट कुकटलम। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਰਾਹੀਂ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਇਟਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਨਸੋਮਨੀਆ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿਡਨੀ, ਬਲੈਡਰ, ਹਾਜ਼ਮਾ, ਆਈਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਲਾਜ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਸਾਜ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ 604 628 2003। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਚਨ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਹਾਈ ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇਸੀ 6045918171 604 591 8171। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀਜ਼, ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ, ਕਿਚਨ ਵੇਅਰ, ਹੋਮ ਵੇਅਰ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੈਲਫਸ 'ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਡ ਹਨ। ਫॉर ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਯੂਨੀਕ ਗਰੋਸਰੀ ਬਾਇੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪਹੁੰਚੋ 7843 128 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, 7843 128 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 604 503 8787। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ 94 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਫਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕੁਡ ਯੂ ਟੇਕ ਅਸ ਔਨ ਦਿਸ ਜਰਨੀ ਐਜ਼ ਟੂ ਹਾਊ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਲ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਓਵਰ ਦੇਅਰ? ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ੂਲੂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਇਨ ਵਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ predominantly ਜਿੰਦੀ ਕੈਬਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵਿੱਚ ਖੋਸਾ ਟ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ there is quite a bit of integral fighting between these groups and they all want to take control over the state or the province or the city or the nation। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਤੇ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੀ, ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ this is one of the best place to practice any religion। ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਗ ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿਸਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸਦੇ ਹੋ ਜਾਂ you can't do this and you don't look nice or whatever, never ever ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੂਇਸ਼ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੂਇਸ਼ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੇਮ goes for Christians and same goes for any other religion. So in that way this is one of the best nations to be in, and there's full freedom of practicing your religion. Regarding demographic, yes, there is still a bit of kind of you can see a division, and a lot of color stays with each other and they don't really intermingle much. But having said that, we are very fortunate to be in Cape Town. Cape Town is one of the most oldest cosmopolitan city in the world. Right. We are all very together. So we have white friends, we have Greek friends, we have Right. black friends, we have all of them. So we are very fortunate in that way. ਸੋ ਕੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਖਤਮ ਹੋਈ 94 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਰੂਲ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਰੂਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਡਿਡ ਦ ਵਾਈਟ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਟੂ ਫੇਸ ਦ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਔਰ ਵਾਜ਼ ਇਟ ਜਸਟ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਸੀਨ? So what happened, the government has put a program, there's two programs which they have put. One is called the Black Empowerment. Jithe they have made sure that the black people who were unfortunate in the times of the white regime get most of the government jobs, and also in the big companies like mining, those kind of sectors, you need to have a certain amount of African people who they call it the disadvantaged people from the white era. And then so you can see there's a bit of reverse kind of apartheid where the elite blacks do look down upon, unfortunately, the white people because they have that ranjish in their mind. They must also feel it. So that's one program which the government has put in, and the second one, which can be very detrimental for the country, is the expropriation of land without compensation. So what the government is saying, or the people are saying, is कि भैया white लोगों ने उस time they have taken over the land, and that is true. They had taken over the land without any compensation, and as of today, if I'm stand to be corrected, 95% of the land of South Africa is occupied and owned by the white people. Okay. 95%. So now the government has put a program where they want to get the land back without any compensation to them. Okay. So that is bringing a lot of instability in the economy, within the people. So we might go into a rough patch. So that's what the worry is. ਓਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਰਪਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? So again, it depends where you are in South Africa. Like at the moment, 80% of the South African municipalities are bankrupt. Okay. Yeah, and the rest 20% are run very nicely. Like Cape Town municipality is one of the richest municipality in Africa, and Western Cape, where we are, that province is the richest province in Africa. Reason being, not only in South Africa, but there's lots of development here, lots of tourism here, all the wineries are here, and things are run quite nicely. But still, ਜਿਵੇਂ political agenda ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, the ANC government is pushing a lot of their people from the other poorer provinces into Western Cape to make it unstable. So their vote bank increases, and slowly and surely they'll take over this province also. So we are fighting that battle, but hopefully, there are good people in every government, and they get to their senses and try to keep the way it is. But a lot of other places in South Africa, there's no much development happening. But it's a very modern country. Right. A lot of development. We've got one of the best roads in the world. We've got great airports, great port. So in that way, the infrastructure is very, very solid. And they are keeping to that. That's very, very important. They're not spoiling the infrastructure. Right.
And Gurpreet ji, talking about the Indian community and especially the Sikhs, what do you see? What kind of businesses are they in? Are they mostly in service or businesses? You'll be very surprised. In Cape Town, if I can count, there are not more than 7 families, 7 Sikh families. So Okay. like, yeah. In Cape Town, there are very, very few numbers. फिर भी गुरु महाराज ने सानू बड़ी हिम्मत बख्शी हैगी है. So the Sikhs in Cape Town, they own wine farms, they own hotels, they own restaurants, breweries. So mostly business. बाकी अपने पंजाब तो मुंडे बड़े हैगे ने which are working for people like who own businesses, or they are like doing like cell phone business, or they're working for companies which are now opening like Mahindras and Tatas and all of them. But in Johannesburg, Sikhan da kafi vada tabka hai. No, vada means still not more than 250 people. But they are mostly in services and also run some of their own businesses. Durban is a bit different. There's people a lot of Sikhs who own shops, like furniture shops and clothing shops and those kind of things. But it's not a huge population there, much less than Johannesburg, but much bigger than Cape Town. So Cape Town has a smaller Sikh or the Punjabi population. Right. We have a small Gurdwara Sahib. We've rented a place and people get together on a Sunday. So it's quite nice, yeah. ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ. ਲੈਟਸ ਗੋ ਫॉर ਅ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ. ਬਟ ਵੀ ਆਲਸੋ ਹੇਅਰ ਦੈਟ ਦ ਸਿੱਖਸ ਆਰ very involved in charitable work in South Africa, not only in the gurdwaras but helping out the community at large also. So we'll learn from you after this short break as to what all is happening over there, and we'll be shortly back. ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ. ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295. ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਪੇਸ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ. ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 1304 84 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363. ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੇਪ ਟਾਊਨ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ. ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ. ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ PR, ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ. 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਫॉर ऑनेस्ट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन अप्रोच her at 6045972284 604 597 2284. ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 6045972284 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Our next sponsor is AMC Insurance. If you're looking for home, auto, travel, business, life or recreational insurance, you can depend upon them. They have 9 branches in the lower mainland to serve you. And they are open 7 days a week from 8:30 a.m. onwards till 9 p.m. For more information, call 604
507666 604 507 66 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੱਬ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇਖੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਡ ਯੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਔਨ ਦਿਸ ਐਸਪੈਕਟ? Yes, sure. ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੱਤ ਹੈਗਾ, that is giving and helping, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, from Johannesburg to Durban to Cape Town, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਛਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਐਂਡ there are a lot of communities which are very ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, there's a lot of ਗੈਂਗਿਜ਼ਮ ਹੇਅਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਬੱਚੇ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਮੇਡ ਅਪ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਟ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੂਪ ਕਿਚਨ ਲਾਏ ਜਾਵਣ, ਮੇਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿਚਨਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਦ ਹੋਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਲਾਈਕ ਆਵਰ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਿਲ ਗੋ, they'll spend time, they'll cook, they'll talk to them, they'll do yoga with them, ਤੇ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ they'll tell stories to them, talk to them, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇਤਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਏ। So the community at large does a lot for the community in ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਓਪਨ ਜਸਟ ਔਨ ਸੰਡੇਜ਼ ਔਰ ਹੋਲ ਵੀਕ ਸਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਪਨ ਓਵਰ ਦੇਅਰ? ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਸੁਖਾਸਨ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ, ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੀ ਸਟੇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਦੇਅਰ? ਇਜ਼ ਇਟ ਕੁਆਇਟ ਗੁੱਡ ਔਰ ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਸਮ ਵਰਕ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਡਨ? So it's a three-tier education here. The private schools are really very good, like they're one of the best in the world. Then there's public and private sector schools which are also very, very good. The government schools are suffering again because of instability in the government, instability in the areas which they are. They're not good teachers there. The government schools, you have no scope to send at least our kids, and even the kids ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੈਂਡ ਮਨੀ ਦ ਸਕੂਲਸ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਫੈਨੋਮਨਲ। ਸੋ our University of Cape Town is number 1 in Africa, and I think it stands at number 98 in the world. So in that way there is a lot of strong infrastructure and money behind, but it's more private than public. Right. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂ ਪੀਪਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਫॉर दैट? It is increasing, and it is increasing not by the year. Now it's evident, especially after COVID, it's growing every month. ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ there's more than 4 million people who have lost jobs. And government unfortunately has not been able to help. Corruption ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, so ਜਿਹੜੇ funds government ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ siphon off ਹੋ ਗਏ ਨੇ। So in that way ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, people get angry, they get upset, they get into drugs, ਫਿਰ ਲੁੱਟਮਾਰ, hijackings, kidnappings, and those kind of things have started to happen. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ where you can be and where you can't be, when you can be out and when you can't be out. So those kind of things unfortunately we have to consider before we leave the home or leave the businesses or what we do, and so ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, and especially after COVID. And I don't see the government is doing much about it because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
seat the pay and they're choosing the leader again end of the year. So everybody's eyes are on it. Right. But in one way, the private sector is very, very strong. They run the country in terms of economic um, push, and the companies here are very, very solid. So hopefully, we are quite stable in that way. There's a lot of foreign investment in the country. Right. So Amazon is now spending a huge. They're bringing 6,000 people in. They're putting a big infrastructure now in Cape Town. So foreign investment keeps coming, and we've got a very strong infrastructure in that way, as I told you about ports and airports and railways and transport. So in that way, we are keep going, but the political and the crime rate is definitely quite nasty at the moment. So when you say the crime rate is quite nasty at this moment, isn't the police or the government knowing all about this, and are they not being able to work on this aspect, or what is the reason that this is not being brought under control? So I think again it's a two-way traffic. Number one, because things getting corrupt, they वो कहते हैं चोर और सिपाही दोनों मिले हुए ने. So they let things happen, and so that's quite sad to see. So in that way they in the apartheid times and before that also they got the best spy system in the world. Right. The police force is amazing. They've got the best cars to drive. They've got the best everything, whatever you can think of in a first world country. They have everything, but it's not been exercised. Right. And is mining still an important industry in South Africa? Oh yes. So we've got the world's biggest gold mines, diamond mines, uranium, platinum, coal, and that plays a huge part. And at the moment, the commodity market is quite strong. So we are in a good situation. So it really is one of the biggest factors to run this country. Right. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੈਲੰਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ. ਸੋ ਕੀ ਆਰ ਪੀਪਲ ਆਲਸੋ ਨਾਓ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਕੋਵਿਡ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਓਵਰ ਦੇਅਰ? So we are seeing the numbers increasing again. सुनने आ रहा है कि third wave will be hitting us very soon. Unfortunately, again, because of bad planning, vaccination drive is not strong here. So only maybe 5% or 2% of the population has been vaccinated. उनके कारण काफी इस टाइम टूरिस्ट नहीं आ रहा क्योंकि herd immunity नहीं हैगी इत्थे. So for that, like I think we quite late in actioning the right protocols for COVID. Right. ਐਂਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਸਟਿਲ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਮੈਸ ਫੋਲੋਅਰਸ ਆਫ ANC ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर them? You know, they are such amazing people in this government, and we have such superstars who can run this country and can become the top 10 countries in the world. There's still so much of depth in the ANC, but unfortunately आगे आ नहीं पा रहे बंदे क्योंकि they are seeing so much of corruption and they don't want to be part of it, and if they come the others pull their legs down, you know. They प्रॉब्लम है आ रही हैगी है. बंदे ते इत्थे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैगे ने, एजुकेटेड भी हैगे ने, समझदार भी हैगे ने, and people have a lot of interest of this nation in them, but unfortunately they're not able to come up and pull the right strings. Okay, great. I think we have talked quite diverse. In conclusion, anybody, you said it's a beautiful place, one of the best places in the world, and tourism क्योंकि कोविड करके इस समय ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, what would be your message to them? So yeah, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ
it's an amazing place, and if you get a chance, please do come. It's beautiful. It's worth spending a couple of weeks here. One of the most beautiful countries I've ever visited, and for us, it's home. They just be आओ, contact करो जी सानू, and whatever we can, we will definitely do. Great. ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰ ਰੱਖੇ, and ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर टाइम। Thanks for inviting us, and hope everything goes well for you guys ਵੈਲਕਮ, there. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਤਰਫ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੇ ਦੈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੈਟਸ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾबिक। ਇਫ ਯੂ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ ਐਟ 6046037555 or you can email me at harpreetsingh@gmail.com। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਈਵਨਿੰਗ, ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ yourself। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ। ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਵ, ਅਵਨ, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਸਰੀ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੇ ਚਿਲਵੈਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇजेस ਫॉर ਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਹੋਮ ਓਨਰਸ। ਕਾਲ 6045904140 604 590 4140।